Hello. Hmm. Okay. Hmm. हेड देखाय છે ને 1 2 3 ઓકે okay. While such plants clearly thrive on being a फुल स्क्रीन कर ना, थोड़ा जूम कर. okay. Is it okay? Now it's okay. 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 While such plants nahi, where were we? It is I home think to an intricate food web. where Third paragraph, fourth line. It is home to an intricate food web. I think third paragraph okay આખું પૂરું નતું કર્યું ને આપણે Nah. ઓકે ઓકે હા રેડી ઇન્ટ્રિકેટ તો મને ખબર એમ આગળ શું હતું નોર્થ અમેરિકા એન્ગેજ other organisms to process its food. Okay, it is home to an intricate food web of mosquito Larvae. larvae, midges, and bacteria, many of which can survive only in this unique habitat. Okay. Now intricate food web. Mm, So intricate web. Okay, web. intricate What do you mean by web? uh, web એટલે તો આ વેબસાઇટ જેવું Web. Okay, but how was that word coined? Website. Yeah. So we are talking about the World Wide Web. So what does that web mean? it means globally like Have you heard this word web in some other context other than World Wide Web, website? no, I just heard in a website. Only in website. Okay. So there's an insect which spins a web. Who builds a web? Web જ નથી ખબર તો build. Mm, Okay, are you talking about engineer? no, no, no. Engineer is not an insect. I'm talking about an insect. Okay, Mm, but I don't know what is the web, so I can't able to say that yeah. who's this web. Who is this? What is this web? What is this web? તો એ નથી ખબર એટલે એ નથી ખબર કે who's built this. Okay, go to Google Images and search for cobweb. COBWEB. COB. WEB. Yes, cobweb. नहीं. Images. સ્પાઈડર વેબ એટલે જાળી જેવું કીધું આને. It's like a mesh. Yeah, it's like a mesh. જાળી જેવું છે. Okay, Now, web web, whether you say web or cobweb, it means the same. It's one and the same. Okay. કરોળિયાની જાળી જેવું છે. So now do you understand why the World Wide Web is called a web? It is a Yes, web yes. of It's a yeah. network એટલે એવું network છે જે ઝાડા જેવું એમ. Yeah. There are too ગૂંચવાય. many websites, innumerable websites, and all of those websites are somehow interconnected. They are not Yes. disparate entities. They are somehow connected. And Yeah. it's like a mesh. It's a network, a huge network of websites,
and various devices. Nowadays, we have so many devices, Internet of Things, your personal computers, smartphones. These So all all devices of are those connected each devices other are through the connected internet. That's why call. to the internet. Yeah. Yeah. So it forms a very what kind of web does it form? Web? Yeah, what now we know that it forms a web. It's a Yes. dense interconnected mesh of various computers, Internet of Devices. Things, websites, everything taken together. Hmm. So what kind of structure will it form? It look like a mesh. It looks like a mesh. Okay. Yeah, but I'm asking you to describe that structure. If you Okay. were supposed to uh, so let us say that I do not know how a World Wide Web looks. How would you describe it to me? And take another example. Let Okay. us say our hot focus is database. Suppose you have Yes. social Yeah. network and Yes. you're looking at the graph database. So Mhm. is it similar to a web? Um, Somehow it, It is not mm, exactly a web, but can you it say is not that it, exact. it resembles a web? Yes. There are so many nodes, and all of those nodes are Are interconnected. connected to They each share other. some relation. Yes. They're not separate. If all the nodes are separate, then a social network cannot function. So its social network is basically a densely interconnected network of nodes and edges. Okay. So if I ask you to describe that figure, Mhm. which adjectives will you choose? Mm, Interconnected yani internet. Interconnected? नहीं, just okay. Uh, Just consider any subgraph of the whole database. You just want to look at any one portion, not the entire graph. And now you're taking a screenshot of one part of the database. okay, snap. Okay, Okay. you took a snapshot. Now Yeah. I'm asking you to describe that snapshot. Mm, Let us it, assume that there are 100 nodes and 500 edges, and yes. all the nodes are densely interconnected. One Okay. node has, let's say, Yes, 5 relations with other and, nodes. mhm, and so many. Yeah, Mhm. so every node is connected to one another. There are Yes. 100 nodes, 500 edges. So, Mm. how would you Regular. describe that kind of a graph? We can say that it is ये तो ये It is very dense. Other, it is very what? very complex તો નો કહેવાય complex structures. હવે તો છે ને ડોન્ટ કોન્ટ્રાડિક્ટ યોર સેલ્ફ ઈધર સે ઇટ ઇઝ કોમ્પ્લેક્સ ઓર ઇટ ઇઝ નોટ તો એમ કીધું કે કોમ્પ્લેક્સ પણ પછી પાછું કીધું કે કોમ્પ્લેક્સ નો કહેવાય સો નાઉ વોટ No. સેન્સ કેન No. સમબડી મેક આઉટ ઓફ ધીસ It's સ્ટેટમેન્ટ okay. Okay, I'm agree with it. It is a complex. It look like a complex mesh. હા ઇટ ઇઝ કોમ્પ્લેક્સ રાઈટ Hmm. સો a web is a complex structure. It is not simple. Yes. Be it a graph We can say database which is highly interconnected, which is very dense, or it could be mash of all the devices and websites connected to yeah. the internet. I mean, hosted on the internet. So Yeah. no matter which web you talk about, webs are very complicated structures, isn't it? Yes. Yes. So even a cobweb, Is uh, also complex yeah, structure. cobweb is also very complicated. Now, if I ask you to build a web, will you be able to do it? No. Spiders can, but we I cannot build a web so easily. It's a complicated structure. So it is home to an intricate food web. Now, we don't know what the word intricate means, but food web. So you know that this
we're talking about some kind of a web. Yes. So now try to predict the meaning of intricate. Mm, What's the chief characteristic of a web? it's a complex structure. Ah, so intricate is complex. Yes. Yeah, forget. And we had come Complex. across synonym of intricate in this very passage in one of the previous paragraphs. If you can Mm, remember. just a second. I'm trying. I'm trying to look. Mm, પહેલેથી વાંચું. Equally sophisticated. Sophisticated. Yes, sophisticated, intricate. હા, it's the same. Simple. હા, બસ એમ યાદ ન હોય ડાયરેક્ટ કે બીજું કયું હતું, પણ જોવું વર્ડ તો ખબર પડી જાય એમ થોડું. તરત ખબર પડી જાય. ઓકે. Okay, food web. Now there are two concepts. One is food chain and another is food web. Food chain is easy structure of this. Yeah, food chain is easy, whereas food web is a complicated structure. Complex, yeah. Why? Because you have multiple food chains that are interconnected. Food Yes. chain is like a linear structure. You could say food chain And is a linear equation, it whereas always intricate, this food direct web, forward direction. yeah, food chain only goes in one direction. It's like a ray of light. And Yes. food web is extremely complicated. There are so many food chains that are interconnected to one another. We cannot say that it's direction. Yeah, you cannot say Say that it that in has a particular direction. a particular direction. Yeah, so So that's why food, it's com. yeah, it is complex. So, but what does a food chain consist of? It consists of uh, So there are two categories of uh, animals mhm, which primarily make up a food chain. So, yes. which are those two categories? એક માંસાહારી ને શાકાહારી ની આવતી. Carnivorous and ભક્ષક herbivore. અને નહીં ભક્ષક અને એવું કઈક આવતું હોય. હા. ભક્ષક અ, અને રક્ષ નહીં ભક્ષક અને રક્ષક તો ન હોય, પણ જેને ભક્ષી ગયા ઈ. હા હવે એને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં એ તો મને નથી ખબર. મને નથી હવે યાદ આવતું. Word Okay. police. So now translate the same two words in English. Hunter. Hunter, okay. You could say શિકારી hunter. કરીને and then એક હોય એક શિકાર કરીને ખાવા વાળો હોય, એક પાલતુ પ્રાણી હોય ગાય ભેંસ ઈ લોકો શું ખાય ઘાસ ને એવું બધું એટલે ઇટ કોલ વેજીટેરિયન. ના No, જો no. કે So, મેં જો, એટલે if one animal hunts other animal, then see one you called one animal hunter, and what would you call the other animal which is being hunted? Because there are two categories, right? One is the one who is hunting, and the other is being hunted. એ લોકો આપણે પ્રે વર્ડ આવ્યો તો યાદ હોય તો Now you're on the right track. Prey આવ્યો હતો અને પછી what spelling of prey? PREY એવું કંઈક હતું ને. PRAY હતું કે E હતું? હા EY હતું. Sure. EY આમ 100% શ્યોર. અને PREY PRAY? એ આપણે પ્રાર્થના વાળું. Okay. And okay. So if you already figured out one word, now you just need to replace hunter with something else. Prey is fine, the one which is being preyed on, but you need to find another word for hunter. હન્ટર માટે another word શિકાર Prey લેવો હોય. always goes hand in hand with which other word?
એ નહીં ભેગું થાય, એ જોવું જ પડશે. ના ના ના, હન્ટર. ઓકે, એક તો હતું હન્ટિંગ, હતું પોચિંગ હન્ટર હતું, હતું. હમ. પછી કોચિંગ બીજું શું હતું? શીખતો, હા. these two were activities. હમ. So if one animal is killing another animal, so what do you call the animal which is killing another animal? વાઇલ્ડ એનિમલ નહીં. You are saying પ્રાઇમરી wild animal. નહીં, વાઇલ્ડ વાઇલ્ડ જંગલી Wild, પ્રાણી. okay, yes, wild animal. But even domestic animals hunt other, let's say cat. So cat હા. will hunt mouse. So mouse is the prey of cat. But then what does that make? I mean, so what do you call? કોલ. What is cat called? કે ડિસ્કવરીમાં એવો વર્ડ કે મેં સાંભળ્યો હોય તો કહું. Both the words begin with P. Both the words begin with P are. ઓકે, સો ડેફિનેટલી ઇટ્સ Both the words begin with P R E. હવે તો એક જ હોય તો. તો વાય છે, વાય ને રિપ્લેસ તો બીજે એવું શું કરું? એ તો કરાય નહીં. પ્રે. No, no, no. I'm not saying that it is a 4-letter word. ઓકે. પ્રે પ્રિયર એવું કંઈક ના આવતું તો હતું તો ખરા જ. And whenever you use prey, you always use this word. You never use hunter with prey. Prey always is always accompanied by pre something something, and that word is always spoken with prey. પ્રે ને પ્રે ઉપરથી એનિમલ. Okay, scroll up. Let's see if we can find it in this passage. નીચે નહીં, ઉપર ઉપર. Opens up membrane. કિલ મારી નાખવું નહીં. પ્રે હન્ટ. કેચ કેચ તો ન હોય કા? એ તો પકડીને. Scroll up. એટલું જ છે. Flash eating નથી આમાં. Predator. પ્રીડેટર. ઓહો, અરે યાર, પ્રીડેટર આ અમને સાંભળ્યું છે યાર. The predator and prey, they always go hand in hand. અરે યાર, પ્રીડેટર ઈ આર આવશે ને? PR, હા, PREDATOR. DATOR ને? હા, આપણે વાત થઈ હતી પ્રીડેટર ક્યાંક આવ્યું હતું યાર. હા, એ આઈ નહીં, પણ બીજે ક્યાંક આવ્યું હતું, મને યાદ નથી ક્યાંક આવ્યું હતું. ઘણા ટાઈમ પેલા કદાચ મેં આ 90% ટોફેલ માં મે બી આવેલું. અચ્છા, મને ટોફેલ ની પ્રેક્ટિસ કરાવો ને તઈ આવેલું. તો prey આવી ગયું. Okay, so food chain, we are discussing food chain. So in the food chain starts with grass. So then the first level is grass. On the next level we have herbivorous animals such as cows, goats, deer, ગોટ whatever. એટસેટ્રા. And then on the third level we have carnivorous animals. So carnivorous animals feed on ઇટ્સ અ પ્રીવિયસ પણ એને શું કહેવાય? પણ કાર્નિવોરસ અને બીજું શું હોય? પેટ એનિમલ. I just used that word just 1 minute ago. કાર્નિવોરસ ને બીજું કેવું હોય?
તો આગળ બોલ્યો તો ઓર્ગી કેવું કઈક બોલ્યો તો. પણ હું બોલ્યો તો ને તકલીફ ઈ છે. નાઉ આઈ વોન્ટ યુ ટુ યુઝ ધેટ સેમ વર્ડ. ઓર્ગેરિયર નહીં. Okay. યાર. Plants. હમ What are the various words you use to you can use instead of the word plant? We can say that it's a small tree, Small tree. It's a very bad choice. but Tree. See, tree એટલે ઝાડવું, મોટું ઝાડવું. Tree is very big. It's huge. Plant Hmm. is something which you can, sow in a pot. You can just sow it in a Yeah. pot. Keep the pot in your kitchen. That's a plant. Your a ceiling. Ceiling, છતમાં. છત ઉપર એ લોકો ન હોય મૂકે પ્લાન્ટ. એને ટેરેસ કહેવાય. ઓકે ટેરેસ, હા ટેરેસ. અગાસીએ મૂકે, કોઈ છતમાં થોડી પંખાની જેમ ઝાડવા લટકાવે. અંદરની સાઈડ ને ટકો તોડી નાખે કોક દીનું માથે પડે તો. got it. Okay. Terrace, and there's also a concept of terrace farming, not just plants, but people also grow vegetables on their terrace, fruits, vegetables. That's called terrace farming. Yes. So yes, one word is plant. એટલે plant એટલે નાના નાના છોડવા. ઈ કુંડામાં વાવે. ને ઝાડ એટલે તો કઈ ઝાડ ઘરમાં વાવે. It's like pet animals and wild animals. Trees, you can say trees are wild and plants are pet. I mean, it's not a very accurate description, but it's just an analogy, something like a metaphor. પ્લાન્ટ ને વેજીટેશન એ કહેવાય ને, વનસ્પતિ. Yes, vegetation, but vegetation is a very generic term. Vegetation covers both plants as well as trees. But what else? Plants, પછી small trees. Okay, small trees ને શું કહેવાય બીજું? વૃક્ષ ઈ તો એનો Shrub. Have you heard this word before? Shrub. Yes, shrub. Shrub એટલે રોપડાઓ. શું? Small trees. રોપડાઓ થાય ને shrub. ના, રોપડા નો થાય. રોપડા તો આખી વસ્તુ જ અલગ થઈ ગઈ ને. ના હોય એમ હજી વાવે આપણે ખબર. But that is different. Shrub is just a tree that is, it's not tall enough. It's short. Okay. So that doesn't mean that it has not grown yet. રોપડામાં શું થાય? There is a possibility of growth. Shrub is a fully grown plant. It's just that its height is lower than that of a tree. Yes. Okay. તો બીજું તો શું કહેવાય? Suppose the very fluffy plant. ઈ તો સાંભળ્યું હશે કદાચ મેં, એવું લાગે. જો shrub હોય, પછી બીજું ઓલું રીંગા રીંગા રોઝીસ માં શું આવતું બીજું? ઈ હું નવું લેવો રીંગા રીંગા. મને યાદ નથી. નવું લેવો હતું. એ તે સાંભળ્યું જ નથી? નહીં. સર્ચ કરતા. એટલે તો હું તને કહું છું કે યુ આર અ વેરી ટેલેન્ટેડ ગાય. પણ એવું નથી. પણ હવે આ બધી વસ્તુ જો એ કેવું હોય, નાનપણમાં આ બધું સાંભળ્યું હોય. અને હું તો મારે જે વર્ડ કેવો તો એમાં છે નહીં, મેં જોયું. પોકેટ ફૂલ ઓફ પોઝિસ. ઇમેજીસ શું કામ જોશ? ડાયરેક્ટ ખબર પડી જાય તો રીંગા રીંગા રોજી વાળો હશે એમ. એ રાઈમ છે, એમ નો ખબર પડે. આ તો લે
શોપિફાઈ માં છે. પછી એ તો કહું શોપ્ટીફાઈ. છું હવે આ હાવ નાના છોકરા આમાં કોઈ નોલેજ ની વાત જ નથી. તું હાવ કિન્ડર ગાર્ટન ના લેવલના છોકરાને કે તો એને ખબર હોય. પણ હવે અમે ક્યારે એવું સાંભળ્યું ન હોય તો પણ કેમ. ઈ તો વાત છે. ઈ તમે જે વસ્તુ સાંભળી જ ન હોય એ વસ્તુ એક વસ્તુ જ અલગ છે. એટલે રીંગા રીંગા રોજેદાર ટૂંકમાં છે. જવા દે એમાં વર્ડ જ નથી. બુશ બુશ બુશ. બુશ નહીં બુશ. બુશ. વાય કેમ મને હમણાં બુશ. બુશી બુશ બુશી હોય તો વાય આવે ને. મેં બુશી કીધું. ના તો બીયુ બુશ. બુશ બીયુ ડબલ એસ તો બુશ થાય. બીયુ એસ એચ વાય તો બુશી થાય. બીયુ એસ એસ એ તો આ શું લખ્યું? બીયુ એ બુઆસ. એસ કઈ હોય જ નહીં. બુશ બુશ બુશ. જ્યોર્જ બુશ. જ્યોર્જ આ બુશ. બુશ બુશ થયું બુશ. હું શું કઉ છું? બુશ એમ બુશ. નહીં. ઈ આખા બી ને તો તું ભૂલી જ જા. ખાલી શ લખ. સ ને આ શ. ઈ શ નથી. હા આ શ છે. ઓલો ખાલી સ થયો. સ એચ કાઢ તો નાખ આ તો સ થાય. હમ એસ સ. એચ ઇઝ શ. હમ હવે બુશ શ. હા હવે આમ નહીં ભેગું થાય. ઇમેજીસ. ઓકે હા જળવા હા. હા વર્ટિકલી ગ્રો થાય વર્ટિકલી ગ્રો થાય નહીં પણ આમ. એમ. નાના નાના રે એમ હા ઝુમખામાં. એમ. ઓકે ઇટ્સ કોલ્ડ બુશ. બુશ shrub પ્લાન્ટ. પછી મોટા બુશ. મોટા હોય they are called trees. But we are still missing one more word. Herbs. હર્બલ હર્બ્સ. એચ યુ HERB herb. એચ ઈ. HERB. HERBE ને હા herb. પ્લુરલ ફાઇન્ડ કર્યું ઈ આમાં ડેફિનેશન માં જઈએ ને હા. હર્બલ ઉપરથી હર્બ આવે. હા તો હર્બલ મેડિસિન આપણે કહી તો હર્બલ મેડિસિન. હા એ જોઈ મને યાદ ન આવ્યું. હર્બલ મેડિસિન તો ઈ શેમાંથી બની હોય? યા હર્બ માંથી આ દેશી ઔષધીય વનસ્પતિ માંથી પ્લાન્ટ માંથી. હા તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ હર્બલ મેડિસિન બીકોઝ ઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ હર્બ્સ. હમ ઝાડપાનમાંથી પ્લાન્ટ્સ લીવ્સ ઇઝ એમાંથી. કમ્પાઇઝ ઓફ હર્બ. જો comprise. Never use the preposition of after comprises. કમ્પ્રાઇઝ ઇઝ હર્બ. Composed of, but you don't use of after comprises. ઓકે કમ્પોઝ ઓફ બસ કમ્પોઝ ઓફ હર્બ. Hmm. ઓકે રીંગા રીંગાનું તો કઈ કામ નથી. તોય અહીંયા તો ઈ ક્યાં આવ્યું એવો વર્ડ તો મને નથી દેખાતો. Ha. ઈ જે But ગાય for that you need to remember my original question. Carnivores. So what's the other kind of animals? One is carnivorous animals and other. ઓર્ગેનાઇઝર એવું કઈક બોલો તો નહીં ઓર્ગેનાઇઝર નહીં પણ ગોર્જિયસ યસ યસ પણ એમ ગાર્ગ નહીં. આટલું મોટું ડિસ્કશન કર્યું. Carnivorous. Okay, first herbivores. describe carnivorous animals. તો ઇટ્સ વેરી ડેન્જરસ. But dangerous name. What does carnivorous animal eat? It eats cow, buffaloes, goat. So It what? eats meat. What is it called? I'm not Meat. asking you the name of any particular animal. Okay, a carnivorous animal eat meat.
Meat. Hmm. So if one kind of animal is eating meat, what will another kind eat? Herb, herb, plants, trees, leaves, So what is that kind of animal called? plantivorous names. Okay, Herbivores, plantivorous. You're on the right track because carnivorous. So now you could say plantivorous. plantivorous, So now that is why I asked you to find out the synonyms of plants. herbivorous, Herbivorous. uh, herbi, Planti plantivorous. Okay, you're on the right track. But in a plantivorous, no, okay, why? You need to find another word which is similar to plant. So that is herb. So એને શું કહેવાય? Herbivorous. Okay. So now one more question, which is completely out of this passage. Um, okay. that we have discussed two categories of animals. One is carnivorous and second is herbivorous. But in which category do human beings fall? It's human being, Yes. human being, but what? In which Which? category do human beings fall? Mm, both categories. Both category. But there's a specific term used to describe both the categories. So Mm, one is carnivorous, another is herbivorous. But if an animal or a person is both carnivorous as well as herbivorous, then mm, that animal or human is called something else. So what is he or it or she or whatever is called? vegetarian, non-vegetarian. Vegetarian, non-vegetarian, but again, you're still using two words. I want you to use a single word in place of two. એટલે વેરિયન્ટ તો આવે છે બરાબર. Nah, સેમી એવું વેરિયન્ટ. મેં નથી કીધું. I never said that. ઓકે ઓકે આ તો મારું છે સેમી વેરિયન્ટ. સેમી વર્ડ. Semi-warriors. Semi-warriors. Okay. Uh, there must be some better way to explain this. Okay, let's talk about God. ઓકે. Mm, describe God in Gujarati before moving on to English. ગોડ ને Hmm. અ, ભગવાન. એને શું કહેવાય? એની I want to tell me the characteristics of God. અ, દયાળુ હોય. દયાળુ હોય. હમ. પછી Okay. રક્ષક. હમ. રક્ષક હોય. હમ. Where is he present? Is he present in one particular place or Everywhere. everywhere? Right? It is present in everywhere. બધે હોય. Everywhere. Hmm. Okay. And it's a kind of energy. Okay. I'm not concerned about any other things. Uh, our focus is on this word everywhere. Okay. Yes. Another word. Uh, is anyone more powerful than God? No. No. So you could say that that energy or being or whatever that thing might be is the most powerful thing in the universe. Yes. So there are two specific words which we use for such an energy or such a being. Those Hmm. words are omnipotent and omnipresent. આવું તે સાંભળ્યું હતું? તને એવું લાગે કે મેં સાંભળ્યું હોય તું પૂછી પેલા તને એવો વિચાર નો આવ્યો? ના એટલે તોય હું નકટાને જેમ પૂછી લઉં આપણું મારું શું જાય પૂછવામાં. મને તેનું Okay. પ્રોનાઉન્સિએશન જોવી પડતું એવું ઓમની સાંભળવું હોય. પ્રેઝન્ટ એવરીવેર હોય તો એને હમ. ઓમની પ્રેઝન્ટ કહેવાય. ઇફ સમથિંગ ઇઝ પ્રેઝન્ટ એવરીવેર યુ સે ધેટ that thing is present everywhere. અરે હા ઓમની પ્રેઝન્ટ. એટલે આવું ક્યાંક સાંભળ્યું છે. હા અને હવે સદગુરુ હવે કે હવે કે નહીં નહીં સાંભળ્યું છે ઓમ ની આ ઓમ ની એટલું તો સાંભળ્યું હતું.
આ વર્ડ સાંભળ્યો તો મેં ક્યાંક. એ પણ વર્ડ નથી, ઇટ્સ અ પ્રીફિક્સ. ઇટ્સ હા, એટલે કમ બેક. ઓમની મેં ઓમની ઘણી જગ્યાએ સાંભળેલું છે, પણ પ્રેઝન્ટ ભેગું આવ્યું એટલે મેં હવે ઓમની પ્રેઝન્ટ, એટલે ઓમની જો કીવર્ડ શું છે અહીંયા, ઓમની અને પ્રેઝન્ટ. તો વી આર પ્રેઝન્ટ. ટોકિંગ અબાઉટ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ સમથિંગ એન્ડ વેર ઇઝ ઇટ હા, પ્રેઝન્ટ? ઓમની. એવરીવેર એવરીવેર. ઓમની એટલે એવરીવેર, ઇટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ એવરીવેર. યસ. ધીસ ઇઝ વન વર્ડ. પછી બીજું ઓમની પોટેન્ટ. સો વોટ ડઝ પોટેન્ટ મીન? ક્યાંય નહીં હોય એવું હશે મે બી. Potency. No, no, no. Define potency in another tab. In another tab. So if I say potential or potency, what does that mean? પોટેન્શિયલ હોય એમ. એટલે you have the power to do something. There is a possibility that you can do something. So E ક્યારે થાય? When you have some strength, when you have some power. So now look at the synonyms: power, strength, vigor. So the word potency or potential is synonymous to power or strength, something, some energy to do something. So now go back to omnipotent. Hello.